Hi හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නේ කියලා මම හිතනවා. අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයාලට Sea Shells use කරලා dream catcher එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඇත්තටම Sea Shells use කරන්න හේතුව තමයි අපි මේ weekend එකේ ගියා beach එකට. beach එකට ගියාට පස්සේ Sea Shells ගොඩක් තියෙනවා දැකලා මේ ටිකක් ගෙදර අරන් ආවට පස්සේ හිතුවා දැන් මේකෙන් මොනවද මම කරන්න කියලා. එතකොට හිතුණා dream catcher එකක් හදන්න ඕනි කියලා. මොකද මගේ dream catcher එක පරණ dream catcher එක රිප්ලේස් කරන්නත් කාලේ හරි ගිහින් මම crochet කරන්නත් දන්නවා. මම හිතුවා dream catcher එකක් හදනවා කියලා. dream catcher එක step by step හදන විදිය ඔයාලට මම දැන් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. dream catcher එක හදන්න ඕන items ටික තමයි embroidery frame එකක් ඕනේ, floral tapes, milk cotton yarn, crochet hook එකක්, sea shells, drill and bit, glue gun එකකුයි glue stickuයි and scissors. හරි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඉන්නේ මම crochet කරගත්ත මගේ මේ crochet කරගත්ත dream catcher එකේ අර අපි circle එකට attach කරන piece එක. මෙන්න මේකයි මම use කරේ green color ඔයාලට පේනවා ඇති. මම use කරේ green color. ඇත්තට මම shades 3ක් use කරන්න හිටියේ green වලින්. ඒ වුණාට මට use කරන්න shades 3යි. මොකද මම මේ ගත්ත circle එක මේ රවුම හස්බන්ඩ් කියලා එක ෂුට්ටක් කපා ගන්න. මොකද මං හිතුවා මම crochet කරන මේ piece එක මේ චූටි වෙයි කියලා මේ circle එකේ circumference එක අතට බලමු. ඒ වුණාට crochet කරලා ඉවර වෙද්දී ඒක කපලා අයින් කියන්නේ circle එකේ කැල්ල කපලා අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතුණා. ඒ දැන් මේක මේ මම මේක attach කරලා නැහැ හරියට ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක හරියට attach කරලා නැහැ. මෙහෙම මේකේ මේ corners ටික මෙහෙම circle එකේ මේ circumference එකට මෙහෙම attach කරගන්න ඕනේ පහළට. වීඩියෝ එක අන්තිමටම dream catcher එකත් හදලා ඉවරයි. ආයෙත් දවසේ එනවා වීඩියෝ එක කරගෙන. බයි බයි.